tranquille. Donc c'est reparti pour un tour. Là j'ai fait le normal, maintenant on passe au difficile, comme d'hab. Je préviens, je ne vois pas très bien. Ça commence bien. Chaud, chaud, chaud les amis. Hein. Eh oui, j'ai raté le dernier, je suis deg. C'est pas grave. Au moins, on a du le thème quand même. S'il y a de la compagnie qui est de beau cette heure-ci, n'hésitez pas. Vous attendez pas à des miracles, un expert est difficile, d'accord? On a quand même assuré, je crois. Pfiou. Eh, vous savez que ce n'est pas facile du tout, hein. Surtout un expert. On a quand même eu le petit cadeau. Hop là. Attention, on passe à la suivante. Voilà. C'est parti les amis. Ces primo-gemmes là, je les économise pour quelqu'un que je veux absolument. Vous savez tous, c'est Baizou. Je ne pense pas avoir besoin de quoi que ce soit pour... Non, moi je vais économiser pour Baizou maintenant.
Bah, j'imagine même pas en difficile, il y a un expert alors. Vous êtes prêts? On relève le défi quand même. C'est parti. Alors là, c'est niche ce que j'ai fait là. Dommage, le dernier, je l'ai raté. Ça, c'était dommage. Mais on a serré quand même, hein. Vous avez vu? On a fait comme on a pu. Mais à part des tickets, on peut dire que là, c'est pas du gâchis. C'est parti pour l'expert, on est fichu. Désolée pour les fautes à l'avance. Ça va faire mal. Toujours le début que je galère. Génial. Je ne sais pas si cette fois-ci on l'aura, les amis. J'ai fait comme j'ai pu, c'était blindé de fautes, je suis vraiment désolée. Et pourtant on l'a eu. Eh ben dis donc. On l'a quand même eu. Bien joué nous, je crois.
Maintenant, on a quoi là, ici, on revient. Ouais. J'ai peur de ce que ça va donner, on va bien voir. Voilà, bah c'est sûr qu'on allait l'avoir en premier, et on a eu chaud quand même, si jamais. On a un difficile, on va bien voir ce que ça donne. Hein. La deuxième, on l'a eu. Attention, expert les amis. Désolée. Mais il faut vraiment être concentré hein, pour celui-là. On l'a eu quand même. Hop là. Maintenant, Tignari.
on a eu les trois discantos. Ça va qu'il faut que du thème d'habitude, mais là, pour une fois, on a eu le 3 avec Tignari. Ça prouve qu'il y avait de la facilité par rapport au moins au mode normal. Donc celui-là, vous aurez vraiment pas de problème. Par contre, là, on part en difficile. Vous voyez, la difficulté, elle commence un petit peu à monter. Alors, vous imaginez pas, mais en expert, ça va être un peu chaud à voir. Hein. De toute façon, on va bien voir. Là, je m'en mets des pinceaux, je suis vraiment désolée. Attends, je peux pas trop lire ton commentaire, je m'occupe tout de suite de toi. Coucou Lise, je viens de me réveiller. J'ai vu un petit bout. Bon, là, ça n'a pas été top du tout. Je ne sais même pas si on va la voir. Eh ben, bonjour Enzo. As-tu bien dormi? On l'a eu quand même. Oh purée. Oh purée. Les fautes que j'ai fait. J'en ai fait tellement dans celui-là. Mais on l'a eu. Autour de Venti.
Et on aura fait toutes les chansons d'un coup. C'est parti. Allez, là, je commence bien. Ah ouais? Ah bah ça va. T'as bien dormi quand même. N'hésite pas à me parler, je te lirai après, t'inquiète pas. Voilà. Eh ben, là, j'ai pas fait beaucoup de fautes, la preuve. En même temps, c'était facile, hein, faut pas croire. Venti, je l'ai peut-être dans la peau avec Sensi, mais... Parce que Sensi, elle adore Venti, ne pardonne pas quand c'est trop de fautes. Le micro est tout prêt au cas où, comme ça on sait bien. Ah bah ça va. Là, ça va être chaud, ils vont faire intervenir les boutons à la fin. Et aujourd'hui, vous avez la nouvelle saison Fortnite, non? Parce que moi, je crois qu'ils vous annoncent encore des trucs sur Twitter. Je vais regarder après pour vous le dire. Merci, c'est sympa. Pfiou. Salut Super Beaucoup. C'est sympa pour le lac. La vache, c'est pas évident. Oula, le truc il bouge pas, j'ai la vision qui va pas. Oula, oula, oula. Il paraît que quand les murs bougent ou que vos images bougent, alors qu'en fait elles bougent pas, c'est que vous êtes complètement épuisé. Oh. J'irai dormir à 8 h du matin. Je vais boire un peu de coca. Enfin, je sais même pas quelle heure il est de toute façon. Ah non, c'était un manque de sucre. Ça va mieux. Ça va s'arranger. Alors, bonne nouvelle pour vous. Ah, merci pour l'heure.
Vous vous souvenez que je vous avais dit que j'avais mon abcès? Ah bah ça y est, c'est en train de guérir. Je lui procure tous les soins qu'il faut. J'ai pas eu besoin d'aller au docteur pour le moment. Enfin, même pour le moment, on peut plus dire ça maintenant, il est en train de partir. Donc, je peux vous assurer que ma santé ira un peu mieux et que je serai un peu plus là pour les lives et compagnie. Allez, on passe en expert, même si ça risque d'être chaud. On relève tous les défis, comme on dit. La musique de Venti dans la peau, comme on dit, c'est chaud. Désolée pour les fautes du début. Faut que je me réhabitue. Voilà. On l'a eu quand même. Et je crois que Venti, voilà, c'était la dernière. Donc on a eu tout l'event par rapport au moins à la musique. Oh la vache. Merci pour les encouragements par rapport au moins à la musique. Parce que c'est pas du facile, surtout sur PlayStation. Donc là on peut avancer 9 niveaux. J'ai l'impression. Tac. Merci Enzo. Et merci aussi Sangoku parce que vu que t'as mis un like, c'est que t'as aimé. Alors, on va prendre les récompenses quand même. Je me suis pris mon petit pass gnostique. Et on va continuer ailleurs. Ouais, j'ai vu ça que vous avez apprécié, c'est cool. Du coup, l'event. Comme vous voyez, il est là. Ah, c'est l'histoire. Vous voulez qu'on fasse l'histoire vite fait? Ou qu'on continue vite fait les events et après on découvre l'histoire? La suite. On va peut-être faire les events, on a poursuite là. Ça je vais remporter. C'est là qu'il faut aller. Ah. Tu veux faire l'histoire? Ah, on va faire l'histoire, après on continue les events. Alors... Donc ça doit être ça, la suite. Accéder à la quête. Voilà. Parler à Sucrose. Sucrose. Quit following me. Elle est là. Et en avant.
traveler, Paimon. I only just arrived myself, so I'm still getting ready. Ah, and Kale just passed by a moment ago. She said she had some things to sort out at the inn where she's staying, but she'll meet up with us when she's done. Apparently, Tainari and Sino both went out, but she stayed behind because she wanted to help us. Not too bad. After reviewing it again with fresh eyes, I came up with a new theory which seems to hold some water. I'll attempt to explain it as simply as I can. I believe that each of the 4 things in the prophecy refers to a different field of knowledge. So, in a way, the prophecy is a test of the reader's intelligence. But it's unlikely for any one person to have expertise in all these different areas. So I suggest that we seek out one expert from each and get their opinion. Alors, un tweet de Fortnite. Et ils ont prévu du lourd, on dirait, hein, franchement. Voyons voir. Je regarde vite fait. Donald Mustard. Oh, c'est le mec qui... d'habitude qui dit les choses sur Fortnite. Ouais, c'est ça. Let's go, méga. Lecture depuis Dotoré. Oh, il y a carrément le trailer. Ouais, désolé. Je vous mets le mode lecture automatique. In 2 out of the 4 areas, the prophecy seems to want us to find specific Les people. motos stylées et tout. Mais c'est pas des It may vidéos even de turn out that the people themselves are the C'est answers. des motos des vrais. So it sounds like we should put our heads together and list out the people who can help us. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir du monde là. I think we can go through each riddle in turn and generate 4 groups of names Même to match Guillaume the et 4 Kim ont questions. hâte de la nouvelle saison. Ils ont dit franchement trop hâte de voir la nouvelle saison de Fortnite. Je pense que vous connaissez tous Guillaume et Kim. Alright, then let's start from group 1. The first riddle was a flower that is Ils en disent not plus of Nanas this et world. compagnie là. Personally, I would still go with Albedo for this one. Fortnite Camille, Alchemy ça is the most arrive. Il likely y a to have 37 to do minutes. with otherworldly things, and he is by far the leading expert Donc in eux this aussi ils regard. nous disent que ça arrive. C'est bien aujourd'hui alors. Hier c'était le nouveau film sur Mario du coup. Exactly! You're the creator of the tetratanic sweet flower. Ouais, moi jetterai un coup d'œil en plus. Maybe that's the flower we're looking for. Ils ont mis un code hier, en You plus de really ça, il think y a so? 8 heures. Les gens se sont demandé mais qu'est-ce que c'est que ce délire? He's a forest watcher and knows all about plants. If it's a flower we're looking for, maybe he's the man for the job. All right, Je veux voir le nom I'll d'une add him to the nouvelle list ville. as well. On to group 2. Kenjutsu Crossing. This subject is a guide who will Alors never le get nom d'une lost. nouvelle ville qu'il y aurait s'appellera Kenjutsu That's Crossing. kind of abstract. Crossing, un truc comme ça. Does it just mean someone who never loses their way? Kenjutsu déjà c'est bien Wait, but japonais. Hein. they have to be able to guide others too. So it's not quite as simple as that. Oh, you mean Mona? Yeah, she definitely counts. Mona. Yes, she certainly seems very confident. And she can use her astrology to guide Fortnite a people. plus révolutionné le monde du gaming que Minecraft. Bah c'est sûr qu'ils ont fait fort la Fortnite. Je peux être d'accord avec Nana, c'est clair. Well, his luck's so bad that as long as you go in the opposite L'avenir direction s'annonce from him, prometteur. you'll always be going the right way, right? La vache. I see. I suppose I can't argue with that logic. Add him to the list. Finding everyone won't take long, so one extra person won't hurt. Ça va être du délire. I know. Would Outrider Amber be a J'espère valid qu'il y aura une candidate for this collaboration category as well? Demon Slayer dans le pass de Yeah, combat. she would. Ah bah She's ça got justement great t'es sense comme of Nanas, direction tu after espères all. vraiment. As a matter of fact, when the Et on verra traveler bien. and Hein. Paimon first came to Mondstadt, she was Parce que là ils ont quand actually même the fait une one who gave us collaboration avec Eren. Hein. Enfin avec des titans donc She's certainly a good guide. Is there on va anyone bien else? voir. Qu'est-ce que ça va être que Let ce me nouveau monde? think. Yes, I believe there may be one more. Albedo once made a set of equipment for Mika from the reconnaissance company. He's their surveyor and an exceptional Le gros pathfinder. tigre obligé, il est en lien avec l'Even saison 2. He's even instructed J'ai même pas others vu, in moi, the les discipline of 26 secondes, il y en a surveying pas eu, je before. crois. So, in my view, he's highly unlikely to Ah lose oui, his c'est vrai, way, il y en aura and un would be very good plus at tard. helping others find theirs. Ah bah oui, c'est normal, je comprends. Another one for our list. Wait, Kale should have been here by now. Wonder what's taking her so long.
sorry. Ah, Collègue, elle Could est we pas là. continue our chat somewhere else? Oh, you wanna go see how she's doing, right? Sure. Pas de nouveau pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils disent les gens sur Facebook? Ils sont en train de se plaindre ou ils sont impatients? Alors, on va avancer pour la suite. Collègue. Collègue, où es-tu? Viens ici. Oh, bah moi, tiens, dans Zelda, j'ai fini l'eau de prodige. Oh, j'en peux plus. J'ai eu mon destrier de légende. Au moins, je l'ai fini par rapport à ça. Ça m'a pris du temps. Alors. Ah, elle est là. Hi, Collie. Hope we're not intruding or anything. Is everything okay? Sucrose! I was preparing some stuff. Is it time already? Oh no. Oh, I'm quoi, sorry. ça? Bah, c'est quoi Don't cette worry. fois-ci qu'il a eu? The traveler and I only just met up. We were Une just worried opération? that you might get lost along the way, so we thought that we'd come get you. Non. Thank you. I'm ready to join you now. Et tonton Paul, il a des opérations partout. How's that thing going? Oh. Je pourrais pas, moi, j'ai trop peur des opérations. So C'est let's pas pour pick rien up que je me where suis we left soignée off. avant. Oh, Next up is the third line. One who c'est would l'air que never trop... lie. Shit. On va bien voir ce qui va se passer. Oh, il parle de Diluc. You really think so? Pauvre Seems like it would be Diluc. pretty difficult for someone in his Faut le laisser position to tranquille, le avoid pauvre. having to lie. C'est vrai qu'il est toujours obligé de mentir sur son identité. Then what about Kaya? Tu He's m'étonnes. the cavalry captain and a rather popular figure, but Oh, Kaya. you think there's something fishy about him too, huh? Yeah. Elle laissez-le He's tranquille. definitely a sneaky one. Bet he lies all the time. I Pauvre can't Kaya. help but agree with you there. There's the tone-deaf bard. But on second thought, he wouldn't qualify either. He talks way too much nonsense. Is there Oui, anyone il y a else tellement de for bêtises, tu m'étonnes. Acting Grandmaster Jean? She has a good name in that regard, but from what I know, she sometimes covers up the truth out Tonton of Paul, il a une concern for those opération, mais around comment her. il fait? For example, when Pourquoi il a Lisa autant loses track of d'opérations? time in the library and Ah. misses her patrol shift, Je peux pas Jean garder will la come up photo. with some excuse, like Lisa's ill today. C'est quand même quelqu'un de ma Also, famille, mais clairement, je peux pas voir She la photo. sometimes makes up stories Il a, to get il a Green une poche de behave, sang, je crois. like the No. one about the big monster that comes to catch naughty kids who don't go to bed on time. Do you Il a un think that tuyau rules her avec out? du rouge, donc clairement c'est du sang qui What lui en lies est, je are sais pas. still lies, but do we really have to Oh, je suis reject pas her bien. because of some harmless fib? Désolée tonton Paul, mais je Not peux like vraiment she pas. had evil intentions. Tu comprends maintenant Enzo ce que je veux dire quand j'ai peur des opérations? Je peux même pas garder une photo de quelqu'un de ma famille qui s'est fait opérer. Alors voir quelqu'un à l'hôpital qui s'est fait opérer, ça serait chaud pour moi. Je serais tout de suite tombée dans les pommes à côté de la personne. No, we're the Apparemment, ones je suis being agoraphobe. Agoraphobe, un Rosaria truc comme doesn't ça. strike me as the type of person to lie. J'ai peur de la foule, Oh, Cully, j'ai peur de tout you apparemment, probably et haven't met her c'est yet, pas have bon you? quoi. She's a sister from the church who looks, Ah, a j'ai little l'impression d'être scary une and mauviette not à very cause de ce sociable. truc-là. Mais bon, faut toujours sourire à la vie quand même. She stopped by the alchemy bench once, a long time ago, and asked me about Mise à Albedo. jour du chapitre 4, I saison thought 2. maybe she was trying to find him, Méga commencera à for work or 8h. but when I asked, Matchmaking she désactivé just said environ that she 30 was minutes curious avant. about him because he was so intelligent, Retour and des wanted to serveurs vers talk to his 12h. assistant to find out what he was like. A lot of people might have given a more Ouais. tactful justification, 12h. but I could see in her face that she wasn't trying to hide On anything. pourrait jouer à midi à la She nouvelle was just saison very comme d'hab. direct and straightforward. Qu'est-ce qu'ils That's disent les why gens I déjà? don't think of her as the lying type. On pourra commencer à télécharger la mage vers Rosaria 12h doesn't du look coup. like the sort of Personne ne person sait you'd quand le want to get serveur est into a environ. fight with. Maybe she just fights her C'est way out marqué of sur le poste. situations that some people might lie Ah bah to ça va, get c'est out. marqué. I can definitely see that. I've also heard the other sisters say that Rosaria doesn't even make excuses when she skips choir. She just doesn't show up. She's a tough cookie, huh?
Let's put her name down. In that case, I think Sino fits in this list too. Ça va, vous arrivez à suivre l'histoire? Je suis vraiment désolée. True. Lying's probably more trouble than it's worth for someone like him. Kinda like with Rosaria. Oh, and Paimon also nominates Razor. C'est sympa de me tenir compagnie en tout cas, Enzo. D'habitude, I've tout le also monde got dort à someone cette else in heure-ci, quoi. mind. Noelle, the trainee knight. She's a very honest J'ai trop person. peur de l'hôpital car j'ai I vécu un don't think enfer she'd quand tell a j'étais lie. petite. Ah, toi aussi t'as eu un truc là-bas. Wait, there's Moi, one c'est à more cause des person. piqûres. You know, Je te l'ai déjà dit en plus, 4 infirmières étaient sur moi. Alors que j'étais toute jeune et qu'ils auraient pu me mettre un masque pour me... Je sais pas, on dit pas shooter, mais... Ma petite sœur a vu des éléphants roses, elle, quand elle a eu un masque exprès. Et ils ont pu la piquer. Moi, on m'a rien mis et on était 4 sur moi. Donc t'imagines l'horreur. J'avais déjà peur des piqûres en plus, alors là ça a empiré. Donc t'imagines pour l'abcès s'il a fallu aller à l'hosto. Heureusement que j'ai pu le soigner seule. Je me serais fait piquer et tout. Non, 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 non. Je me serais enfuie moi, j'aurais essayé de me cacher. Joyeux anniversaire ma soeur, profite bien de ta journée de notre part. À tous, gros bisous. Et dire que moi j'aurai bientôt 24 ans. Ça passe trop vite. Since we're on the topic, helping Timaeus win the Lady of his Dreams was also one of my goals for this Windbloom J'aimerais Festival. tellement que le temps passe But doucement. how can we help with that? I don't know. Make sure he uses nice paper and a fancy envelope when he sends letters to her. Help him pick a nice gift and C'est wrap it clair. properly. That sort of thing. Ah, c'est ton anniversaire, c'est pour ça. I had the same situation Joyeux once in the anniversaire du Avidia coup. Forest. En retard. I helped another forest Ou à ranger l'avance, out je by ne sais plus. delivering a love letter to the coworker she Ou likes. t'as eu une PS5, je sais plus quand c'était. That sort of thing exactly. Hier, tu m'avais dit. Oh, also, I helped him with Donc, some of the joyeux anniversaire en groundwork for retard. one of his research projects. He must have appreciated it, because he gave me a refrigeration device that he's been developing as a thank you gift. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. J'étais vraiment pas là. I mean, Tu sais, le 8 mars, j'avais it trop mal, looks je crois. nice. J'étais pas encore Sounds like a totalement no. guérie et tout, alors... Alright, guess we'll C'est put chiant quand ça Loverboy m'arrive, down ça. on the list then. Okay, so last of all, we have a legend that never ends. Anyone come to mind for this particular line? Lisa, perhaps? A librarian understands books best, and aren't Ça, most c'est une question legends intéressante written par down rapport à somewhere? Paymon, là. Bonjour à toutes et à tous, la team Genshin. Dites-moi, petite question concernant Paymon. Sait-on d'où elle vient? Genre, Monster ou encore le pays qui a été détruit il y a 500 ans, là? Et globalement, que sait-on d'elle? Je vous avoue que, de mémoire, on l'a juste pêchée dans un lac, NDR. Son accoutrement, son espèce de couronne sur la tête, me fait penser un peu à une divinité. Ben, Paymon peut-être était une petite divinité, on ne sait pas. Hein. Mais elle est pas méchante déjà, ça a été confirmé. When I think about legends, Sauf fairy avec tales les and bardes de picture books papotille, come to mind. comme elle dit. Maybe Kale. She read a lot of fairy tales when Tainari was teaching her to souris read. qui est malade. Oh, do I count? Of course Dommage, j'ai you do. pas réussi mon I'll put you objectif on the de list. 500 couronnes. Mais c'est un malade ce joueur. 500 couronnes, donc 500 victoires royales. Il a eu déjà 450 et l'autre il veut faire 500. Ça va pas. C'est déjà gros, 450 couronnes. I prefer to Pas read grave, things tu like sais, moi an j'ai mon illustrated père, ça fait 8 analysis of ans how qu'il ne chemical m'a pas fêté mon substances and their anniversaire. uses, the Oh, fascinating je te principles of comprends. crafting, and hypotheses of T'inquiète pas. life. Point taken. Paimon didn't quite understand it. Tu sais, moi vu qu'on n'a pas de sous, c'est moi qui vais me faire mes propres cadeaux Glee might be d'anniversaire a good aussi. Hein. choice. Her mother, Alice, is a Et renowned acheter tout traveling pour la author, fête. so I'll bet she's Parce been que, exposed to all sorts of myths and comme je t'ai legends. dit, mon père a pas des sous et tout. Pour faire des petits cadeaux même ou des gros... Alright then, Klee makes the short list. Je m'achèterai mon propre petit Well, cadeau comme d'hab. That should just about do it. Next up, we should go Je and te ask the comprends, people on the t'inquiète. list about the prophecy. Do we have to ask absolutely everyone on the list? It seems Une like a police lot of soldat ne peut people. rien contre une armée d'affamés It des is. révoltés. Ouais. So,
I was thinking that perhaps Faudrait we déjà should que les split up. affamés révoltés arrêtent de That danser. might make our search more effective. Désolée, c'est juste que je me rappelle des... Also, T'as une I've thought révolte of a d'un method côté of gathering feedback. pour des bonnes choses et tout, et les autres qui dansent d'un autre côté. Et mais Macron il va pas trembler à côté de ceux qui vont danser. Hein. Non, You and the ça lui fait un traveler are spectacle. practically joined at the hip, so you two Moi je can go trouve ça together. bête qu'ils I'll dansent. pair up with Kale. Faut se rebeller. Capable Kali and sensible Oh mais non, sucrose. je vois le pas. Sounds like a winning combination. C'est bon, j'ai vu Okay. toute phase de combat les I gars. promise I'll help. Capable Kali. Yeah, Oh, I il est pas got mal en this. vrai. Rest assured that the Mais bon, je unbeatable vais être traveler épuisée Karma will franchement. do our part too. Off we go. Eren, rien que pour Eren, ouais. Les autres aussi ils sont stylés en vrai. Mais bon, j'ai déjà le truc de Overwatch aussi. Parce que je joue à Overwatch 2 moi aussi, faut pas oublier. Et ça fait des exploits sur Genshin maintenant. Faut s'arrêter là. Joyeux anniversaire, mon Titi, profite de ta journée à tata, tonton et tes cousines. Dans la famille de Olivier, I plan on toujours des starting bons from the trucs. person with the most defined stronghold. So let's go to the library. Lisa should be there. Stronghold. That's an interesting word to use. Maybe den? No, that's even worse. How about layer? Bonjour à tous, je ne comprends toujours pas pourquoi ils nous mettent ça dans les ressources qu'on ne peut l'utiliser nulle part alors que toutes les autres ressources sont consommables. Un peu débile, non. Oui, oui, l'XP d'aventure, c'est un truc que tu gagnes, mec, c'est tout. Oh purée. On est en sucrose maintenant en attendant. Trouver Lisa. Lisa! Où est-ce que t'es? À ta bibliothèque? Voilà. Here we are, Lisa's lair. Oh no. That was a bad word choice. Now Sucrose is using it. It's all my fault. Lisa, might I ask if... Huh? Toujours le bazar hein, quand elle est occupée. Sucrose. Kale. What are you doing here? I can only sucrose that they were Kale-ing Oh no. on someone. At least that's as far as Oh I les blagues know. de Sino. J'ai eu mal en rigolant en regardant ces blagues sur TikTok. Oui, oui. Je peux pas souvent rire non plus quand t'as un abcès au torse. Donc maintenant, je vais être heureuse d'être débarrassée de ce truc. Je pourrais rire à nouveau, me mettre sur le ventre à nouveau pour lire mes livres, parce que j'ai un grand guide Zelda qui attend d'être lu mais je peux pas lire. Assise. Oui, mon dos il prend un coup sinon. Regardez mes TikTok un peu sur le ventre pour faire du bien au dos. Parce que tout le temps être sur le dos c'est pas bon. Voilà quoi. Just stop it with these Je vais pouvoir puns. rire sur les I TikTok un beg peu. you. Are you trying to win worldwide fame for unfunny jokes? J'adore la réaction de Tignari. Sublimissime. Il veut pas Is s'arrêter, il aime bien Lisa ce not jeu de here mots. at the moment? Surprising, isn't it? She went out. I'm afraid it's just us here looking for information. Except me. I'm not here for information. Like you, I came here for an abortive search for the librarian, who is also my academia senior. Elle a aussi connu Dotori, ça se trouve, Lisa. Il y avait Baizu apparemment à l'académie, bref. T'as tellement de théories de ouf. Et des fanfictions aussi. Mais franchement, je crois que Baizu, Dotori et... alias Sandik, je pense que c'est lui. Baizu, Dotori et notre chère Lisa se sont sûrement connus. Oh, Ça cache des so trucs you ici. Hein. studied in the same darshan as Donc Lisa? sinon, peut-être il les a connus. Déjà, il a connu Lisa, lui. That's right. Her mentor in Sumeru was also my benefactor. We were both Spontamod students. Oh. Encore? Fais attention à toi quand même, Enzo. Wow,
getting sidetracked. We T'as une came bonne here to santé. look for some Fais attention information. à ta santé, voilà. Kale and I are investigating a prophecy, Ah, and we were je vais hoping peut-être aller me you all rechercher une might be boisson able to help. fraîchement. Un coca, ça risque de me faire trop mal au ventre, non? J'en ai déjà bu un. Par contre, l'oasis passe pas souvent non plus. Ce sera un oasis. Ça m'évitera de avoir trop d'énergie pour pas dormir. Oh? What sort of prophecy? Mais avant, on continue l'histoire. I see. You want to ask them about the flower that is not of this world, and me about the one who would never lie. But there's no rush. You don't need to answer right away. We're just here to tell you about the situation. You can take your time to think it over and Tu veux submit rester any quand même? thoughts you have in written form to Fais the juste Sucrose attention à toi, mailbox. d'accord? The sucrose mailbox? Yep. I was thinking about it on the way. And although they seem like trick questions, there's a lot to mull over once you get down to the details. Nouvelle A saison, le quick 10 answer mars. off the Ils top en of your parlent sur head Facebook. might not go into enough depth. Les gens sont tous surexcités. Je regarde un peu mon Facebook en attendant. I decided to place a mailbox next to the alchemy crafting table. Everyone can submit their written answers there when they're ready. Bonsoir à tous, je joue à sauver le monde depuis hier et je suis rendu à l'aventure poérie paisible. Plusieurs personnes pourraient-ils m'aider, car je n'arrête pas de mourir à cause de mes armes. Et bien évidemment, trop de zombies. Son niveau doit être assez faible, je pense. J'espère qu'il y en a qui l'ont aidé. Ouais, il y en a, c'est bon. Il faut qu'il améliore ses armes et son niveau aussi. We don't have to call it the Sucrose mailbox, though. It could just as well be called the Sucrose and Kale mailbox. Or even the Sucrose, Kale, Bah, Traveler, clairement, and Paimon mailbox. dans Cyberpunk 2077. Ah, ça parle de Fortnite, là. Tous les teasers qu'il y a eu... Ah ouais, ça va être du lourd. Ah, ils ont carrément mis un peu les personnes du passé combat. C'est un peu triché, la Fortnite, quand même. Ah, lui, il fait clairement un resto japonais, par contre. Une sorte de lézard. Là, on a X, apparemment. Encore un lézard. Ah, enfin, on va rencontrer le fameux X. I think in this case, we can just go with your quick answer off the Oui, top of c'est your vers head. chez moi, ça. 3 aubes. Ah, mon père et tous. Ça bouge en 3. Un gros orage traverse le département de l'Aube. En ce moment, prudence si vous êtes sur la route. Comment ça, un orage? Tu te fous de moi? 7 minutes de pluie en 15 minutes chez moi. Dans l'Aube? Et il y a quoi vers chez nous? Alexa, quel temps fait-il? Actuellement, à la chapelle Saint-Luc, il fait Sounds 8 like a degrés good Celsius solution. avec un ciel nuageux. Certainly more reliable Aujourd'hui, than verbal attendez-vous à discussion des alone. averses, avec une température maximale de 9 degrés et une température minimale de 1 degré. Souhaitez-vous également connaître le taux d'humidité actuel? Oui. En ce moment, le taux d'humidité est de 87%. Ah, d'accord, je comprends mieux. Ah, je te jure. Agreed. Certainly when it comes to discerning whether someone is a liar or not, you cannot simply take them at their word. La viande est tellement chère en ce moment que je commence à avoir des hallucinations. Oh non! Des vêtements car ça fait une vache, un t-shirt et des vêtements derrière. Sorte de pull. C'est vrai qu'ils ont pas tort, c'est tellement cher. Oh, il y a des tweeters! Enfin, des tweets encore. Ah, c'est vrai, c'est l'anniversaire de Shinhee aujourd'hui. Shinhe, comme les gens disent. Je suis désolée, je viens de me rendormir. Et tout à l'heure, je reviendrai. Promis. Tu dois aller te rendormir, de toute façon, t'as besoin de te reposer. Je vais pas te dire justement, reste, force-toi, non mais non. Ta santé est beaucoup plus importante aussi. Ouais, c'est l'anniversaire de Shinhei. Les émoticônes Genshin Impact. Oh, ça y est, ils ont prévu des émoticônes à nouveau. Pour les petits fans d'émoticônes.
Peinture de Paymon. Oh, Sino, il est trop mignon. Understood. Je craque. Once we've had a look Sino into it, aussi. we'll place our replies into your mailbox. À tout à l'heure, Enzo. Repose-toi bien. Thank you all so much. Okay, let's tick them off the list and carry on working our way down. Already done. C'est les tweets Genshin, ça va. Ils en disent plus sur le truc Google, là? De rien, toi, c'est normal. I'm pleasantly surprised to Voyons see voir those ce qu'ils two disent encore sur introverts Facebook. getting along so well. Ah, sauver le monde. Récupérer les données, 25... Pourquoi ils mettent des trucs d'argent, là? Chevaucher la foudre, 5 XP de haut. Les gens... Soyez plus clairs quand vous dites quelque chose. Do you get the feeling that Kale's return to Mondstadt has emboldened her more Les vrais gens font contrarian peur. side? C'est pour ça qu'ils sont souvent seuls. Parce qu'ils sont sincères, ils sont honnêtes, et quand ils veulent dire quelque chose, ils le disent de la façon la plus vraie qu'ils connaissent. Souvenez-vous de cette petite... ce petit dicton, quoi. Enfin, voilà. Salut tout le monde, voilà, j'ai associé... Je jouais à Genshin Impact sur Yes, PC, mais I mon noticed PC a that cramé, too. du coup je me suis pris une PS4 pour y jouer, mais le souci c'est que je recommence tout. C'est pour savoir si c'est possible d'associer mon compte PC sur PS4 pour récupérer ma sauvegarde, merci. Ah ouais, il a cramé carrément le PC. Ça peut arriver parfois. Traveling and meeting old friends are both good for the body and soul. C'est bien ce que je dis à ma copine, ça par contre. Ne parle jamais négativement de toi-même. Si c'est pour plaisanter, les mots sont une énergie, change la façon dont tu parles de toi et tu changeras ta vie. And isn't Pensez-y rediscovering souvent, one's youth while mes chers revisiting amis. old haunts a worthwhile pursuit? On sait très bien que les syndicats vont arrêter. On ne pourra pas compter sur eux pour la suite. Il faut persuader les syndiqués de nous rejoindre. Je vous en parle comme ça au moins When I tac. first met Kale, she'd never known happiness or youth. Le pass enfin fini pour moi et vous, vous en êtes où? J'ai pas pu finir, je suis trop épuisée. Avec ce que j'ai eu. Un film Dead by Deadlight est en préparation. Oh là là. But things are different now. Her Elazar being cured was a huge milestone in her life. Kale is a very sensitive and introverted child. I'm sure you must have noticed that too, Albedo. From the time she's been in my care, I've observed that she's actually a very lively character by nature. But she had a very rough start in life, and it changed her. C'est quoi ça? C'était un skin à avoir dans Fortnite aussi. La foire de Mars. Miam, les croustillons! Ces petits gâteaux-là que j'aimerais tellement avoir que mon père ne pourra pas les me prendre. Même si je lui confiais ma carte, je sens que ça va partir. So, might I assume that your respective claims of looking for plants and des artists in croustillons, c'était bon, Mondstadt were tonton. just pretexts? I wouldn't say that. Both Kale and Genius Invocation TCG are very important to me. J'ai dû faire des cours, j'ai dû prendre mes soins hier aussi. C'est jamais tout tac tac, ça c'était acheté aujourd'hui. Ça va. J'aurais même de quoi avoir des croustillons. Le problème c'est que j'ai peur que mon père prenne 10 € pour des cigarettes. Would it really kill you to just say yes in this situation? Fine. Yes. We came out of concern for Kale. She's been back to Mondstadt of her own accord several times, but it has led to no significant improvement in her mood. Well, it won't hurt to give her some more time. I believe that Sucrose might be able to help her.
Sounds like an extension of your own self-confidence as your teacher. You could say that. In a similar vein, I've heard that Sumeru scholars often build their social relationships based on their academic ones. Is that true? I suppose it might look like that from your perspective. Sumeru society is something of a special case. The reason it is known as the City of Learning is because all of its resources are in some way linked to academia. Ah oui, c'est vrai, des noix pour ma santé. Faut pas que j'en mange trop non plus, mais c'est bon. Ils sont où? Là. Une petite noix. As such, academic resources equate to social capital. It is not unheard of, for example, for people to build a family in order to pursue further studies. But the relationship between the three of us is not an academic one turned social. We've never even worked on a paper together for starters. Oh, so the academic paper is the nexus of the academic family. Interesting. Ce que vous entendez, c'est un paquet avec des noix. Parce que je ne les retrouvais plus. Allez, une bonne petite poignée. Désolée pour le bruit. Il faut manger quelques noix de temps en temps. I would think of us more as siblings. An equal and pure relationship, unaffected by academic considerations. As much as I'd prefer not to admit it, that statement is not inaccurate. I can understand that position. I have a younger sister myself, and it's only natural for me to be protective of her. Avec sa petite sœur Clee. What you describe fits the idea of a city of learning, as I imagine it. The family is where all social relationships intersect. As such, a family founded on common goals may actually be more stable. By the way, who's the eldest between you? Let's not go down this rabbit hole, please. In terms of age, I'm the eldest, of course. But your mental age is younger than that. I dare say even by enough to be the youngest sibling. Perhaps I could bring Kale into this happy family to be your elder sister. Oh, Paussino. No. You will never see me admit to being the youngest sibling. Except perhaps as a last-ditch effort to turn the tables in a game of cards. Voyons voir où ça en est. Guess we'll leave Kali and Sucrose to it. Fingers crossed all goes well for them. Now then, C'est palpable. where should we go first? Ouais, très palpable. Donc il a pas tort, ça va pas tarder.
Désolée de l'attente. J'ai tellement hâte. Il va falloir que je remette un peu d'alcool modifié sur l'abcès. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Ça a failli tomber dessus. Oh, mon téléphone, il est tellement lourd, ça fait mal quoi. Let's try our luck at the bulletin board, shall we? A lot of people tend to show up there at some point in the day. Maybe we'll get lucky. Nice! Just as we hoped! There's a load of people here. Huh? Even Lisa's here. Hey there, Traveler in Paimon. It's been a while. How have you been? We've been doing pretty well. You look surprised, cuties. Is it because of me? Teacher is not at the usual place. Oh, please. It's not as if I'm glued to my chair. Ah, il y a I Mika like à to get côté. out for a little fresh air every once in a while. Mika's here today, so I thought it'd be a good time to introduce him to Bennett and Razor. They're all out and about quite often, so it's helpful for them to get to know one another. Hello, everyone. My name is Mika. I look forward to working with you. No need to be so formal. We've known them for ages. They're cool. Windbloom. Fun? Actually, we haven't gotten to the fun part yet. We've been busy investigating a prophecy. A prophecy? What kind? A good one or a bad one? Gosh, that all sounds quite fascinating. I can't believe I made it onto your list of names. You really think I'll be able to help? Believe in yourself. Right. Believe in yourself. You're a first-rate adventurer, Bennett. Okay, then in that case, I'll step up and present my thoughts on the matter. Except I forgot I'm not really good at organizing my thoughts. Oh, there's no need to tell us all of your thoughts right here and now. Sucrose said she'll put a mailbox next to the crafting bench, so you can just write down your thoughts when they come to you. A meticulous and efficient plan. Yep, that sounds like sucrose. I will think also. Give me some time. You still have other people on your list that you need to go see, right? We should leave you to it. Don't worry about us. We'll drop off our letters at the mailbox as soon as— Okay, bye for now. Let's head over to Star Snatch Cliff next. Maybe we'll be able to find some people there. And even if we don't find any familiar faces, you can see really far from up at the top. Maybe we can find people that way. Oh, you're working so hard. Do be sure to get some rest when you can. If you get tired, you know you're always welcome to visit me for a break and a cup of tea. Where to next? Let me check my notes. Huh, this way. Got it. Kale, please follow me.
lucky day. Amber? Wow, and Eula's with her too. Oh, it's Sucrose! And Klee also spies. Kale, we were just talking about you. Ah, right, I don't think you've been introduced to Noelle before. Kale, this is Noelle, maid of the Knights of Favonius. Nice to meet you, Kale. I missed you the last few times you were in Mondstadt, so I'm glad to finally meet you in person. Oh, nice to meet you too, Noelle. My name is Kale. But you already knew that. Relax, you two. There's no need to be so courteous. We're not on some kind of diplomatic mission here. Klee, what are you doing here? Are you planning to blast some fish? Nope. Klee's on patrol with the other knights. Huh. Now that you mention it, it looks like everyone here's a Knight of Favonius except for Kale and me. I'd heard that there was a very young knight in the ranks, but it's still a surprise to see with my own eyes. Kale, what do you do? I'm a trainee forest ranger in the Avidia Forest. Trainee? It means I'm not officially a fully qualified forest watcher yet. I'm still learning. Oh, you're just like me. I'm still working towards becoming a fully qualified knight. Technically, though the distinction is hardly relevant right now. This isn't a very formal patrol. Don't panic, Kale. Just pick a topic and join the conversation. Don't panic. Whatever you do, don't panic. It's just Amber and her friends. Let me guess. Were you chatting about the new guests in town? Yep. A few folks from Sumeru have come to visit, so we're brainstorming a few nice surprises for them. Amber! Sorry, At least I didn't say anything about what the surprises are. Oh no. How am I supposed to join this conversation now? Speaking of nice surprises, we've actually had a fairly big one recently. What kind of surprise? Tell me! I'm saved. Sucrose is giving me a lead-in. Now, I just need to follow on from what she's already started talking about. What an interesting prophecy. I have no idea what the answers could be. So essentially, you're gathering information to help you solve the riddles, correct? I'll do my best to help. Thank you so much, Eula. Anytime. There's no need to answer right away. We'll put a mailbox next to the crafting bench for people to drop us a note once they've thought of something. I'll drop something in there for sure. Nice idea. I think we can all commit to writing a note. We'll see what we can come up with. Yep, don't worry. You can count on us. But we do have to finish our patrol first. What route are you taking today? We started in the Stormbearer Mountains, and we'll end at the city gates. You'd be very welcome to join us, but it sounds like you're pretty busy with all this. No. There's always next time. We'll join up with you after we're done working through this prophecy. Oh, yeah, so, we'll be on our way for now. See you later. Have a safe trip back. Are you okay, Kale? Was it that obvious? No, not at all. It just looked like you had something on your mind. So that means it was obvious. Whatever's bothering you, you can talk to me about it if you want. Thanks, Sucrose. Well, the truth is, I don't really know how to act around Amber and the others. Really? I thought you two were good friends. We are. Amber's a really important friend to me. I don't know. I guess if I'm being completely honest, the problem's probably with me. The first time I came to Mondstadt, I was really immature.
I didn't want to let people in, and I was generally pretty awful to everyone. Amber was the one person who didn't give up on me, and if it wasn't for her persistence, I wouldn't have found a friend at all. Without Amber, I might not even be here today. And because of that, I really look up to her. I think of her as my role model, and hoped that maybe one day, I could learn to be like her. But after trying and failing for several years, I think I finally realized. I'm no Amber, and I never will be. Looking back, it seems silly that I ever thought like that. We're nothing alike at all. My personality's so... weird. I always get so anxious and I overthink everything. Aw, Kale, don't say that. Sucrose? Would it be okay if I told you a bit about my past? Alors, excusez-moi. Les deux jeunes filles se rendent dans un endroit avec une vue splendide. La brise se manifeste alors que Coley raconte l'histoire de sa vie, de son enfance, à sa récente guérison de l'Eleaïsa. Oh, I already knew bits and pieces about her, but still, why did... I'm sorry. We've only just met and I'm already dumping all of this on you. This is why I get so frustrated at myself. I'm always doing this. I get into a spiral of self-doubt, and then I end up having to find somewhere to vent it all out. No, it's fine. I'm really glad that you're willing to tell me all this. People don't open up about their deepest feelings unless they really trust the other person. Don't you think? At least, I think it's kind of an honor. And, I mean... you've probably noticed by now, but I don't have the best social skills either. I always just end up talking about the things I'm interested in, and going on. But even so, you still listen to me when I talk my head off about alchemy. It's a relief to listen to you talking about yourself for once. If you hadn't told me all of those things, I never would have guessed that you struggle so much. Honestly, salut le I gaming. feel like we're very similar people. Comment vas-tu? Really? Yeah. Everyone has their own problems to deal with. I certainly do. All the feelings that you talked about just now, I totally get it. It takes so much more effort for us introverts to fit into a crowd. When you were saying about how you try to think about what to say in advance, ma santé s'arrange. and you're constantly terrified of saying the wrong thing Par and rapport à making things l'abcès, oui, awkward, ça s'arrange. I relate to that so much. Oh, and also that part Tu fais about quoi de beau? studying under a genius. In fact, before meeting you, I'd never met anyone who seemed so similar to myself. Oh. I'm not very good at giving words of comfort or anything, and I'm not gonna tell you to just get over it or stop worrying about it. How about we just sit here for a little while? We don't have to force a conversation if we can't think of anything. We can just sit here together. Bah alors, qu'est-ce que tu fais de beau cette heure-ci? T'arrives vraiment pas à dormir? Sucrose has stopped talking, but for some reason, this doesn't feel awkward at all. Maybe she's right, and we're more similar than I realized. In Sumeru, I always like to find a quiet place to just sit and watch the scenery, but it's always by myself. I never thought there'd be a day when I could do this with someone else by my side. T'inquiète, je te comprends. Mondstadt's breeze is so gentle and soft. Hey, Kale. See that cloud over there? Doesn't it look like one of my test tubes? Nope. I don't On think dirait une so. glace plutôt. Sorry.
Then maybe we're not quite on the same wavelength on everything. At least, not when it comes to looking at clouds in the sky. Thank you, Sucrose. I feel much better after talking to you. Je vais essayer de dormir, et si je reviens, c'est que je ne dors pas. Essaye de dormir quand même. Allez, dors bien. Yeah, it helps a lot, doesn't it? I also vent to my flasks sometimes. The next time we get the chance, I have to show you my Tetratanic Sweet Flower and my Tetratanic Windbloom. Your tetra... what? Wow. Two of my favorite things I've made. They're really cool. I think you might like them. Oh, okay. Yeah, you'll definitely have to show them to me sometime. I brought some crackers with me. You want one? There's cheese flavor or tomato flavor. Sure. I'll try the cheese one. Aw, look! They're enjoying the scenery together. Shall we go play with them? No, it's fine. Let them sit for a while. We're not what Kale needs right now. She needs a new friend. Someone different, who's never met her before. I don't get it. Is there a difference? Tous ceux qui sont fatigués essayent de dormir quand même. There is. You'll understand once you're a little older, Klee. Après tout, aujourd'hui, il y a la nouvelle saison de Fortnite. From different kinds of friends. And Vaut right mieux que now, vous dormiez avant. Kale needs someone that's just not the same old me. C'est vrai que je devrais faire un live pour la nouvelle saison. Il faudrait que je dorme avant quand même. Sinon, je vais être endormie pour tirer et ça va pas être cool. De l'autre côté, le vent frais souffle sur la falaise à raque-étoile. J'étais en kiki moi d'abord. Faster, Bon, vous allez nous poursuivre. life goes on. Squall and fury. Quick. Tiens, c'est pas de refus ça. Un petit Keia. We find someone we need here. Help! I beg you, please don't let go. Ah, Rosalia. Who's that yelling? Let's hurry and take a look. Timaeus? And we also have Rosaria and Mona? What kind of mishmash ensemble is this? Good question. What kind of a motley crew is this? It's been a while, traveler. You two are looking pretty good. I trust you've been well. Yep, we're definitely faring a lot better than this poor guy on the ground. Hey, please don't rub salt in my wound. I really have been trying my best. Oh, you're one to talk. If this sister hadn't grabbed you in time, then you would have been seriously hurt, if not dead. J'avoue. I know. I really am grateful, miss. I can't thank you enough. Don't mention it. Just lending a hand. Quite literally. And had she not lent him a hand and pulled him up, he would have gone tumbling down the cliffside. Il aurait fait pouic. What happened? Did Timaeus almost fall off the cliff? Well, so what actually happened was I came to Star Snatch Cliff today to pick some flowers, and
ran into Mona on the way. Ah bah comme quoi. She took a look at her scry glass Elle avait and raison. advised me to turn back because it would be dangerous. But you still came up here anyway? Well, yes, I did. Because there's something I just had to do. Oh, I hardly think giving flowers to your crush is worth throwing one's life away for. It's rare to run into someone with a death wish in this area. I don't have a death wish. I just didn't think it would really come true. I mean, when Mona said it would be dangerous, I thought I'd be fine as long as I watched my step cautiously. I'm sorry, okay? I'm telling you, I'm just here chasing the love of my life. Love-struck Mondstadters is what the Windbloom Festival's all about. Okay, that explains you. But why is Rosaria here? I was looking for a quiet place to escape the crowds. I wasn't planning on having to save a life along the way. So that's why the scryglass just showed danger instead of fatal danger. Very funny. Anyway, Traveler and Paimon, what brings the two of you to Star Snatch Cliff? Just trying our luck. We've got a lot of people we need to see today, so we've been all over the place. Actually, you're some of the people we were looking for. Huh? I see. So, all we'll need to do is find some clues, make a note, and drop it off at the mailbox? I can't believe there's a prophecy like this, let alone that I have a part to play in it. Oh, I guess this means everyone will find out about my crush now. I came here because I wanted to give some Cecilias to the girl I love. They'll really suit her. She's... No one asked. Please, do not subject us to your gushing about your girlfriend. Oh, you saw right through me. You said you need clues, right? Well, in that case, Mona Magistus the astrologist will provide you with a personally handwritten letter. Just wait for it to show up in your mailbox. You can be on your way now. We won't keep you any longer. Alright, then let's head back for now and meet up with everyone else. Will do. This is all so embarrassing. Thank you both. Désolée, j'ai un réflexe de faire ça, je sais pas pourquoi. La fatigue, je pense, les amis, la fatigue. Ouais, c'est encore lui qui fait des siennes. What's the hurry? What's the hurry? Stabilize! Freeze! On a l'habitude de ces petits discours, voilà. C'est exprès pour les 19 unités et compagnie, mais bon. Catch the wind.
Je sais pas si c'est Rose, elle a ce don là, mais Kiki, elle a le don ici aussi. Et je vais vérifier, hein, les amis. Pardon. Mission Rose. Vu que c'est une savante. Je ne sais pas si elle aura cette aptitude là. Fragile découverte. Non, elle c'est le double des objets quoi. Quelqu'un de mon stack qui peut savoir des choses. Pas grand monde. Hein. La balade nocturne. Augmente la vitesse de déplacement pendant la nuit. Réduit la consommation d'endurance de vos personnages dans l'équipe de 20% lors du planage. Toujours pas. « 12% de chance d'obtenir un plat supplémentaire. » Donc non. Lui, c'est réduire aussi l'endurance, quoi. Lorsque vous forgez une épée de main, 15% de minéral utilisé vous sera rendu. Toujours pas. Consommation d'endurance réduite. Dégâts bien de Sumero, donc non. Lorsque vous fabriquez un matériau d'élévation d'armes, il y a 25% de chance d'une partie des matières premières vous soit rendue. Non, elle est bien Yue, Lazuma, Yue, Monster. Réduit la durée d'une expédition de 25% lorsqu'elle se déroule à Monster. Toujours pas. Yue, Sumeru, Yue, Inazuma, Sumeru. J'ai quoi lui? Lui aussi 10% de chance pour ça. Monster. Réduit la durée d'une expédition. Yue, Monster. 12% d'obtenir. Inazuma, Sumeru, Monster. Des potions. Ah, c'est pour ça qu'elle a tout ça. Elle. Inazuma. Non, si, c'est Inazuma. Yue. Monster. Les plats. Yue. Sumeru. Inazuma. Monster. Donc j'ai pas beaucoup de persos de Monster. Voilà. Et j'ai pas de persos qui trouveront des produits à Monster. J'ai que la petite Kiki qui trouve à Yue et compagnie. Donc là, je crois qu'on a des trucs de niveau. Miss Deya là, que j'ai réussi à avoir. Certains en sont déçus d'ailleurs, c'est dommage, mais il y a peut-être des raisons. Voilà. Donc pour l'élever, vous voyez, ce qui manquera, c'est des champis.
Ah, je vais lui mettre cet homme en attendant. C'est bien en attendant, j'ai dit. On va lui raffiner là. Vu qu'on en a deux, on va lui raffiner. Hop, déverrouiller. Sélectionner. Raffiner. Voilà, on y a mis au rang 4 au moins. Oui, j'ai mis ça parce que voilà, c'est en attendant. Mais vous inquiétez pas, elle va pas le garder longtemps. Elle en aura une à elle, je pense. Mais là, pour le moment, je peux pas faire autrement. Do more. Quit following me. Right, yeah. Wretched vermin! Quit following me. This is order. Go. Freeze! The wind rises. Stabilize! Solidify! Don't get frostbite.
Stabilize. We're back! Oh, but it looks like you two beat us. Welcome back. Yep, we managed to find in time. We got back a little early, so we took some time just now to put the mailbox together. We got really lucky today. The vendors were feeling super generous, so we didn't even need to pay for the materials. Don't worry about me. I'm used to working in the rainforest. I get splinters all the time. We've already wrapped up everything on our to-do list for today. So, all we need to do now is wait for everyone's letters to arrive. Traveler, Paimon, why don't you get some rest while I keep an eye on the mailbox? You're definitely your master's student, Sucrose. As long as you or Albedo are around, Paimon can relax and know that everything's taken care of. Stop. You're embarrassing me. Wait. Actually, there's one thing that still needs taking care of. Paimon's starving. Hey, Traveler, you wanna get dinner? Your treat. I'll go with Sucrose to return the leftover materials to the vendors. You two, go get a proper meal. We can't have anyone going hungry. Yeah, now would be a good time for a break. Once everything is ready, let's meet up here again and collate all the information we've gathered. What? Il y a quelqu'un qui les écoute là. Sounds like a plan. Allez, go. This one, and this one, ooh, and this one. Au revoir, Memora, tu m'étonnes. Hey, Paimon's really hungry. And don't forget, Paimon's also ordering for you, too. It's not like Paimon's gonna eat everything by herself. Vous sentez votre estomac gargouiller. Paimon et vous dévorez votre repas. Ooh, Paimon is super full. C'est agréable de s'étendre en admirant le paysage après un bon repas. Is everything packed up and ready? What do you think about meeting up at 5 to go to my house? Yes, everything's ready. I've packed some great wine and smoked ham. Oh, your parents will love it. Ham? Look, we've known each other for quite some time now. Don't you think it's been long enough for you to remember that we only eat bacon in my house? I must remember to get some milk today on my way home. Please, feel free to pay a visit to Cat's Tail anytime. Enjoying the scenery? Ah, te revoilà, Venti. Oh, Tone Deaf Bard! Are you here for some food as well? Oh, I can put something on your tab? Well, that's a pity. I already had a few drinks before coming here. I shall take you up on your kind offer another day. There should be no shortage of opportunities in the future. Anywho, you should be getting ready to thank me. I come bearing good news. What kind of good news? Behold!
Pardon, c'est un morceau de papier avec une carte et une phrase qui ressemble à une incantation dessus. What is it? It's what you need the most right now. The answer to the prophetic puzzle. Simply head to the location marked on the map and you'll find the lantern you've been looking for. However, if I were you, I wouldn't just go and reveal the secret right away. As you've seen, a lot of people have been laboring hard to uncover the answer. A secret is like a well-aged brew. The aroma from the bottle is sweetest when revealed in the company of friends. Then it's settled. I'll leave you to your business for now. Feel free to find me for a chat again once you're done working through the prophecy. Also, if you have some time, we could organize another fast-track love poem class. Oh, you're starting that up again? I sure am. Nobody else has signed up this year, though, so the duty to learn falls on you. Anyway, see you later. Venti always looks so relaxed whenever we run into him. Paimon can't help but be jealous. Excuse me, if you don't mind, could I chat with you for a moment? Oh? Who are you? You may call me Scarlet. Just like you, I'm a traveler visiting Mondstadt from another land. Mind if I buy you a drink? On dirait qu'elle est habillée comme les Russes, là. Elle est pas pour être méchante, hein. Elle vient de Shinnyasa ou quoi, elle? Leaving the door open for another time, I see. I can tell that you've dealt with a lot of people during your travels. You can tell? Well, we are very experienced adventurers after all. I can. That's why I tried to strike up a conversation with you in the first place. I was on my way to go shopping earlier when I overheard Elle a est habillée conversation froide, hein. next to the C'est crafting clairement... bench. From what I could gather, Elle doit you sûrement were venir de trying to Shinnyasa, investigate elle. a bizarre prophecy? Yep, bizarre is definitely the word. Don't you think it sounds just like the kind of story that would happen in Mondstadt? Anyway, that's why I wanted to ask you a favor. If and when you manage to unravel the answer to the prophecy, could you let me know what it is? Not so much the prophecy itself, but Mondstadt as a nation. I was born in a distant land, but I have family and friends who once lived in Mondstadt for a long time. They said that it's a great place full of fairy tales and romance and as it happens, someone I know has an anniversary coming up soon. So I figured this would be a good time to come here and see all the sights that she wants. What do you think about Mondstadt so far? It certainly lives up to its name as the city of romance and freedom. We think so too. So, about the prophecy. Thank you. You're very friendly. It's been a real pleasure to meet you. I'll leave it to you then. Hope you continue to enjoy the city and have a... Elle est bizarre, elle. Definitely isn't dressed like a local, huh? Where do you think her hometown could be? On dirait qu'elle est originelle de Shinnyasa, moi, je dirais. Please find me a flower that is not of this world, and a guide who will never get lost. Find me one who would never lie, as well as a legend that never ends. Elle l'a ressenti qu'elle vient de quelque part, qu'il faut pas. I never thought I'd have someone secretly following me, even in a free city like Mondstadt. Good day to you, miss. Si elle est aussi méfiante, c'est qu'il y a un problème avec Scarlett. C'est bizarre. Donc je vous laisse la suite, le mystère, comme on dit. Je pense que il devait aller me reposer. Après le repos, on fera du Fortnite et après on continuera au pire. On verra bien ce qu'on fera de toute façon. Mais il y a la saison 2 à fêter.
Et après, justement, on fera sûrement la suite de Genshin si vous aimez trop la quête. Comme ça, au moins, vous découvrirez tout. Donc moi, je vous dis bisous la compagnie. On se retrouve du coup dans l'après-midi, je pense, parce que je m'avais récemment à 1h au midi. Donc bisous tout le monde, à bientôt. Et dormez bien pour ceux qui sont partis dormir.